Actually, mainly this bus program is a program without big problems and without big financial problems and so on. But every day there is some problems, and one actually has to be quite expert to deal with these problems. Like always, it happens from month to month that there are big problems with the bus, like the oil leaks out somewhere, or the air, or so many things, or some fire is in the electrical supply, and we are very fortunate. Tattva Sandava Prabhu, he always knows how to repair it. Or we have is every day finding a parking place. We have to go very early in the city, like 5 o'clock in the problems. Yes, that's actually no problem. If you want no problems, just make a bus program. Hare Krishna. Through riding skateboard, we came to hardcore music, and through listening hardcore music, we came to the straight edge scene, and through this we got to know Shelter, and on a Shelter concert in Hannover I met Gaura-Nitai, and he gave me a book, the Bhagavad Gita, and so I started to study it, and
practicing Krishna Consciousness. Yeah, I think we're going to have a few gigs here in our environment, so that we can show the people how it's right to think, or how it might be right to live, to inform them about vegetarianism and the necessariness of vegetarianism and thinking about the self and soul, and it's just an evolution. It's the evolution of the mind, and it's important, and we think we can show all the young people how they can continue in life in the right position. And we are going to have the gigs with a touch of an informants about Krishna consciousness. Well, they visit us regularly, and then we chant together and play music, and it's very important for our spiritual life. Because they always show us the necessity of Krishna consciousness. Operation. No, this was in the Wednesday. Ein Buch, das den Menschen versucht verständlich zu machen, dass er ein ewiger Teil Gottes ist und dass es das Ziel des menschlichen Lebens darin besteht, letztlich zu Gott zurückzukehren, den Kreislauf der Wiederholung geladen, und zwar heute Abend um 19 Uhr im Tal 38. Also diese Straße, die hier vom Marienplatz zum Isartor geht und im Hare Krishna,
Oder ich habe mal so Leute gefragt hier, wo ist der eine sagte, ich bin Sikh. Das war Sikh halt, ne? Ein Turban. Ich bin Sikh. So, der identifiziert sich sehr stark mit seiner Religion. Ne? Andere, wer bist du, sagen, ich bin Christ, ich bin Muslim. So, Identifikation auf verschiedensten Ebenen. Ne? Menschheitsgeschichte sind, alle sind gleich. Gleichheit, französische Revolution schon, oder? Und ja, aber worauf beruht dieses Ideal der Gleichheit? Auf dem Körper nicht. Körperlich sind wir alle unterschiedlich. Der eine ist stark, der andere ist schwach. Der eine ist intelligent, der andere nicht so. Und die sind gleich, sie haben den gleichen Ursprung. Nämlich das ursprüngliche, transzendentale Lebewesen. Und dazu sagen wir Krishna. Man kann Gott sagen, man kann Krishna sagen oder Allah oder Yahweh oder so viele verschiedene. Manitou. Ne? Egal, je nachdem welche Kultur, welches Land, was für ein Volk. Jeder hat einen Namen für sich. Oder nicht nur einen, sondern viele. Und überall sind Menschen, die Erfahrung davon. Und das Ziel meines Lebens ist eigentlich, zu diesem Bewusstsein zurückzukommen. Und dann dieses Bewusstsein zu leben. Auf dieser Materie. Zum meinem Nutzen und zum Nutzen. Zum Nutzen anderer. Denn wie kann man zum Nutzen anderer halten? Wenn man nicht in sich selber zufrieden ist, dann musst du ständig versuchen, die Sinne zufriedenzustellen. Dann wirst du ein Sklave, ein Diener deiner Sinne. Und rennst ständig hinterher. Du brauchst mehr und mehr und mehr. Wenn da nicht das Bruttosozialprodukt wächst, wenn da kein Wirtschaftswachstum da ist, dann bricht die ganze politische Ordnung auseinander. Ja, wenn es nicht mehr genug Bananen gibt, dann gibt es eine Revolution. Und das geht halt nicht das seit Jahrtausenden. Dadurch ist Philosophie entstanden. Das ist die Grundlage aller spirituellen Wege, aller Religionen. Und das ist wahre Religion. Es geht hier nicht um irgendeine Institution. This is my third time I meet the Krishna people. First time I was informed by my cousin who saw them chanting Hare Krishna songs in the city, and he invited me to meet them in this bus, and he told me, they're nice people and they don't like eat meat and like this, and I was interested in spiritual thoughts a long time ago. I started meditating myself when I was 12 years ago, and Krishna movement is a help for people who don't manage to survive in a materialistic environment, who search an inner fulfillment, who maybe heard a cry from their heart, and who want to give food to their real self, to this eternal part of God in themselves, and who are struggling in doing the crossing from the environment, from going to school, learning, or something like that, to their real self. And I was very pleased in meeting these Krishna people, because what they do is they do it from their heart. They are not just talking about it, they live it. Mein Name ist Roman Schulze, ich bin 11 Jahre alt und ich interessiere mich sehr dafür, höre auch Musik. Ja, ich finde es auch toll, ja, vegetarisches Essen mag ich auch. Und also meine Tante hat mal eine Kassette aufgelegt, habe ich sie gehört, die gefielen mir ziemlich. Da habe ich gefragt von wo und so, hat sie mich aufgeklärt, da habe ich mich für sowas ziemlich interessiert. Da bin ich mal mit meiner Tante in eine Stadt gegangen, da haben wir so ein Schild gesehen und sind zu diesem Tempel gegangen. Und dieses Jahr bin ich wieder gegangen und es gefiel mir auch wieder.
this is the first time I really met Krishna people and talked to them. I listened to their beliefs and how they participate in this environment here in Europe. I usually met them before in India. I never talked to them, and I'm really fascinated by the way they lead their life. They seem to be very peaceful and sometimes strange for me to see that they can really lead this kind of life over here in Europe. For us, they are very much concerned with this transcendental way of belief and not so much in this materialistic world. So for me it couldn't be really the way of life, but I believe that it is certainly a path that can be that can make them very happy or to be satisfied with whatever they do. Okay, and I like, of course, the chanting and the singing. Yeah, maybe I meet these people again. I would certainly be glad to talk a little bit further with these people and get a little bit more involved. Maybe I'm after some time I will understand them better and find more truth for myself in whatever they teach or whatever they do. Yeah.